west side. Always keep it filthy cause you know we from the best side. Bitches always knocking on my door and yeah, let them in. Cause the ladies know that I'm a motherfucking gentleman. Only worries making music and I let the rest slide. Keep on doing what I love until the day I must die. Late nights, late shows, ladies in the front row. Wanna take her back home, tour bus all alone. Adding me on Snapchat, yeah, kinda like that. Sending me your fine ass, helping with the time pass. Bright lights, face notes, always on the toll road. Back to back we stole shows, this'll never get old. All in different time zones, need to pay back my... Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover. And don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, bad. Hi, hello, welcome to AKM YT. So இன்னைக்கு என்ன கேம் அப்படின்னா பிளானட் ஜூ. ஸோ உருளையாக நம்ம டாக்டர் கேம் வந்து முடிச்சாச்சு. ஸோ அடுத்து வந்து ஜூ கீப்பராக நம்ம மாற போகிறோம். ஸோ அந்த கேம் தான் பிளானட் ஜூ. ஸோ எல்லாருக்கும் பெரிய ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். நந்தினி, பைசன், தலதுனி, அஃபிஷியல், பிரவீன்குமார், கனிஷ்கர், அஜித், ரோஹித், கார்த்திகேயன். இன்னைக்கு ஓகே இன்னைக்கு நைட்டு பார்ப்போம். எம்ஜி ஷபி, சிவவிகாஸ், பிரவீன் குமார், யகாமி லைட், அனுஷ் ப்ரூ, MST07, ஜஸ்டி ஜபா, விக்னேஷ், ராகுல் விலாக், பிரேம் ரக்ஷன், பிரவீன் குமார், ஏ பிரியதர்ஷன், ராக்கி ப்ரோ, ரோர் பூமா, முகமது வில்லேஜ், யாசர் ப்ரோ, சச்சினானந்த், கைலாஸ் ப்ரோ, ரோர் பூமா, கார்த்திக் ஃபன், யாசர் ப்ரோ, அஜித் ரைடர், அருண் ஜெய், சசிகலா, பிரவீன் குமார், நான் முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டேன். பிரவீன்குமார், சந்திரகுமார் நாயனா, யாசர் ப்ரோ, ஜோ மோகன், ஐசக் ஸ்டான்லி, பைசன், பிரேம் ரக்ஷன், மிஸ்டர் ரவி. ஆட வேணாம் யா மிஸ்டர் ரவி, அமைதியாக இருப்பா. MK M1416, அஜித் ரைடர், தீபக் ப்ரோ, தமிழ் வேரன், சரவணன், ஐசக் ஸ்டான்லி, மோஸ், சம்பத், சஞ்சு பிரசன்னா, சரவணா, சதீஷ்குமார், நிதிஷ்குமார், மனோஜ்குமார், சம்பத், பிரேம், ஸ்மைலி, பரத், முன்வாரியர், சிவவிகாஸ், சூர்யா, RMD, விவேக் தானா, சசிகலா, சிவா, கேசவன், சிவா, சத்யானந்த், NS, எம் சம்பத், நிதிஷ், பிரணவ், சூர்யா, பிரவீன், ஹரிஷ், PS, பிர்ஷா, சதீஷ்குமார், ஜெயஸ்வேதா, விவேக் தானா, எம் சம்பத், ராபின் ராய்ஸ், சந்திரபு, தர்மா. ஸோ எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஒரு ஹாய். ஸோ எல்லாருக்கும் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸோ இந்த கேம் பிளானர் ஜூ. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஜூவை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த ஜூவில் வந்து நமக்கான அனிமல்ஸை வந்து நம்ம எப்படி ஒரு விசிட்டர் வர்றாங்க, நம்ம ஜூவை பார்க்குறதுக்கு நிறைய பீப்புளெலாம் வருவாங்க. ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு ஜூவை அழகாக வடிவமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேமுடைய ஃபுல் கான்செப்ட்டுமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கேமுக்கு வந்து ஒரு அவதார் க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளுடைய அவதார், எந்த கேம் போனாலுமே எனக்கு அந்த அவதார் க்ரியேட் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது நம்மளோட வயசுக்கு சூட்டபுளான கேரக்டராக இல்லை. Let's change to male. No, குண்டா இருக்கான் பையன், ஸ்லிம்மா இருக்கிறான். ஓகே, ஹெட்டு. எனக்கு அவதார் கிரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த WWE விளாண்டுருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்மாக் டவுன், ஹியர் கம் தி பெயின், அதில் சீசன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதில் நம்மளுடைய கேரக்டர்லாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். எப்படி ஃபேஸ் இருக்கணும், எந்த மாதிரிலாம் ஸ்கின் இருக்கணும், டோன் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் கேரக்டர் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே ஆரம்பித்தது. ஸோ எனக்கு இந்த அவதார் கிரியேஷன்னா ரொம்பவே ஒரு தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். வாவ், அவனுக்கு கீழே பீட் அழகாக இருக்கு. ஹேர் ஓகே, நோ வே. Brack, okay, done, right. Coolest, okay.
ஃபங்கே இருக்கான் ஆள். நம்ம டீசெண்டாக வச்சுக்கோமா. ஓகே ஜூ கீப்பராக இருக்குன்னா கொஞ்சம் டீசெண்டாகவே இருக்கட்டும், தப்பில்லை. ப்ளூ வித் ஒயிட் ஜீன் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஜீன் இல்லையா? Okay, light blue. Okay. Then the shoe. Yeah. Planet Zoo. This is okay. Fine. No shoe. Okay, this is our zookeeper. நம்மளுடைய zookeeper சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளுடைய zookeeper எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் ஜூ கிரியேட் பண்ண போகிறோம். பை த வே, எஸ், ஜூ எங்கள் ஊரில் தான் இருக்கணும். இவங்கள யாரும் தெரியல. என்னுடைய ஜூ தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்க போகுது. வேர் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஐ வில் கரியர், ஃப்ரான்ச்சைஸ், சேலஞ்ச், சாண்ட் பாக்ஸ். ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஜூவை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். கெரியர் அதுக்கப்புறம் விளாட்லாம். ஸோ சாண்ட் பாக்ஸ், பில்ட் யோர் ட்ரீம் ஜூ வித் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதுதான் எனக்கு தேவை. கிரியேட் நியூ ஜூ, சினாரியா ஜூ, பாண்டா பார்க், குட்பின் ஹவுஸ், கிரியேட். ஓ நோ 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 நோ. செலக்ட் டெசர்ட்டு. டெசர்ட்டில் இருக்கட்டுமா, கிராஸ்லேண்டில் இருக்கட்டுமா, ட்ராபிக்கல் ஃபுல் ஃபுல் க்ரீன் ஏரியா இருக்கணுமா, டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடமா இருக்குமா, இல்லை தைகா, துந்துரா? உங்களுக்கு எதில் இந்த ஜூ இருந்தால் அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? பீப்புள் சேட்டில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். டெசர்ட் இருக்குது, கிராஸ்லேண்ட் இருக்குது, ட்ராபிக்கல், டெம்பரேச்சர். இந்த 4 விஷயம் தான் எனக்கு தெரியுது. மற்ற கடைசி 2 எனக்கு தெரியல. அதை பற்றி என்ன ஐடியான்னு. டெசர்ட்டா, கிராஸ்லேண்டா, ட்ராபிக்கலா, டெம்பரேச்சரா? ட்ராபிக்கல் 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 green 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 greenland. Okay, thank you. Green, tropical. Let's go for Asia, Africa, Oceania, North America. Okay, green. Okay. Thank you. Great பண்ணியாச்சு. ஏசியால கிரியேட் பண்றோம் நம்ம. ட்ராபிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி என்னது? டிஃபிகல்ட்டி லெவல் என்னது? In medium difficulty you can expect animals never get bored of enrichment items. Just won't request free funds. 5% just happiness rating request an average happiness of 83%. In easy, animal welfare is more easily maintained. It takes longer for animals to get stressed. Animals take longer to die when their needs are critical. Easily விளையாடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஜூ. ட்ராபிக்கல் ஜூ கிடையாது, தமிழ்நாடு ஜூ. Thank you peeps. Tamilnadu Zoo. Okay, we create the zoo as a Tamilnadu Zoo. தமிழ் எழுத முடியாது, தமிழ் எழுதிடலாம். இட்ஸ் ஓகே. தமிழ்நாடு ஜூவை கிரியேட் பண்ணுறோம். While editing a building, you can use the split button to create a new building from your selection. Here we go. No. இதான் நம்மளுடைய ஜூவா? நைஸ். இப்போ நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும். லைட். ஓகே. என் ஜூவில் மரமாக இருக்கணும். ஓகே, கரெக்டு தான். பட் ஆனால் ஃபுல்லாக மரமாக இருந்தால் ஆரம்பத்துலேயே என்ட்ரிலேயே மரமாக இருந்தால் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாமல் போயிடும் ஜூடைய அழகை பற்றி. ஸோ ஐ வில் ரிமூவ் திஸ் இந்த ட்ரீஸ்லாம். ஓகே, யார் குட். இந்த மரமும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வேணா வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணுறேன், யார் யாரும் கோவத்துக்கு வந்துடுறாங்க. மரம் வேணும்னா மறுபடியும் வச்சுக்கலாம். நோ இஷ்யூ. நம்முடைய ஜூ தமிழ்நாடு ஜூ தான். இந்த மரமெல்லாம் இருக்கட்டும். பட் ஆனால் லேட்டர் நம்ம எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மரம் எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறத வச்சிடலாம். எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவாக ஒரு ஹாய் ப்ரோ. மறுபடியும் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக ஹாய் சொல்லவில்லை. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹாய். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ இந்த கேமுடைய பேர் பிளானட் ஜூ. இந்த கேம் என்ன அப்படின்னா, ஜூ நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதில் நம்மளுக்கு டேஸ்டான ஒரு ஜூ எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்செக்கில் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜூ ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவோம். எப்படி நம்மளோட ஜூ ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது. நிறைய இடம் இருக்குது, ஒரு ஊரே வளைச்சி போட்டிருக்கோம். ஓகே,
ஓகே, வெரி குட். ஸோ என்னென்ன இருக்குது? பேரியர், ஹேபிடேட்னா விலங்குகள் தானே? இல்லை, இது மாதிரி இடம் போல். ஓகே, வேற என்ன விலங்குகள்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கும்? ஃபுட் அண்ட் வாட்டர், கார்டியன் ஷெல்டர், என்ரிச்மெண்ட், ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட், கிளைமபிள். ஓகே, நேச்சர், என்னென்ன நேச்சரில் என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது? ஓகே, ஃபெசிலிட்டிஸ். பை த வே, விலங்குகள்லாம் எங்கே இருக்கும்? விலங்குகள் இங்கே இருக்கா? திஸ் இஸ் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனா? நோ, இது வந்து ஜூபீடியா. ஸோ வேர் இஸ் ஜூ? ஃபைனான்ஸ் தமிழ்நாடு ஜூ ஓப்பன் ஆகிருக்கு போல். ஓப்பனிங் ஹார்ஸ் வந்து 5 to 23. ஓகே, அனிமல்ஸ் இங்கே அனிமல்ஸ் எதுவுமே இல்லை போல. உள்ள அனிமல்ஸ்லாம், ஸ்டாஃப், ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே இல்லை. நம்ம இப்போ தான் ஜூவை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம எதுக்காக கவலை பண்ணோம்? ஸோ இந்த அனிமல்ஸ்லாம் எங்கே பார்க்குறது யாருக்காவது தெரியுமா? அனிமல்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அனிமல்ஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் ஸோ? ஸோ நம்ம பார்த்து அப்போ க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அஸ்ஃபால்ட் லைட் பாத், நம்ம இருக்கிறதுலே பெரிய பாத்து என்ன பார்த்துருக்கு? நம்மளோட ஜூடைய ஸ்டைலே வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனரியாக கொண்டு போகலாமா, பச்சையாகவே? ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி பச்சை கலரில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ சார், அனிமல் ட்ரேடிங்கில் இருக்குமா? பில்ட் த ஜூ ஃபர்ஸ்ட்டா? அது நல்ல கேள்வி தான். இதை போக வச்சுருங்க. ஓகே, இது இல்லைன்னா போக முடியாதா? சரி, இதை எந்த பார்த்து சூஸ் பண்ணாங்கிறத மறந்துட்டு பார்த்தீங்களா? இல்லை, டைல்ஸ் போடலாமா? ஓகே, டைல்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு பலகையாட்ட வேணுமே. ஓகே, பாத்தில் தான் போடணுமா? நம்ம இப்போ ஒரு இடம் வேணும், நமக்கு ஒரு இடம் மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பார்க்கலாம். இது வந்து பேரியர் இருக்குது, இதில் கேட் இருக்குது, ஹேபிடேட். என்ன மாதிரியான ஹேபிடேட்டிங் இருக்குது? ஃபுட்டு, வாட்ரு, ஹீட்டர்ஸு, கூல்டர்ஸு, பாடி ஷெல்ட்ரு, ஃபுட் என்ரிச்மெண்ட்டு, டாய்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. நேச்சருடைய ஐட்டங்கள்லாம் இருக்குது. ஓகே, ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது? ஸ்மால் அனிமல் எக்ஸ்பிட்ஸ், கெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ். டாய்லெட்டா? உள்ளே போனாலே டாய்லெட் எடுத்து வச்சு நல்லா இருக்கு. அதில் ஈஸ்ட் ஏசியா டாய்லெட் லார்ஜ், வேறு லெவலில் இருக்குப்பா. யூட்டிலிட்டிஸ், என்னென்ன யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்குது? சோலார் பேனலு, டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், விண்ட் டர்பைனு, டிரான்ஸ்போர்ட் ரைட்ஸ். ஓகே, நிறையா இருக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இப்போ ஆர்கிடெக்சர், சயின்ஸ், லைட்ஸு, சென்டர் பீசஸ்ஸு. ஓகே, ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட், ப்ளூ பிரிண்ட்டு, ஆஃப்ரிக்கன் பில்டியோட யூஸ் என்ன? ஆங்கிள் பேட்டர்ன்ஸு. ஓகே, வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ண முடியல. மூவ், அட்வான்ஸ் மூவ், ரொட்டேட், டூப்ளிகேட்டு. இது பெருசு பண்ண முடியாதா?
இந்த இதை வந்து பெருசு பண்ண முடியாதா? இவ்வளோதான் இதோட சைஸா? ரொட்டேட்டுக்கு மூவ், அட்வான்ஸ் மூவ், ரொட்டேட். ஓகே, இருக்கு, இங்கே இருக்கு. ஓ, இது கூட கன்சிடர் பண்ணலாம் போலையப்பா. வேறு லெவலில் கொடுத்துருவேன். ஒவ்வொரு இலையா வந்து பண்ணலாம் போல. ஓகே, ஜஸ்ட் பிளேஸ் ஹியர். நம்மளுடைய என்ட்ரியை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அப்படியே அந்த ஆப்ரிக்கன் டைப்பில் தான் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். ஓகே, அது மர்ஜ் ஆன மாதிரி இருக்கணும், மண்ணோட மண்ணாக மர்ஜ் ஆன மாதிரி. கொஞ்சம் முன்னாடி. ஓகே, ஸோ இதே என்ட்ரியாக இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஜூவோடைய என்ட்ரியாக இருக்க போகுது. பீப்புள் வந்து இது வரைக்கும் நடந்து வரணும். நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் பிரவீன்குமார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டொனேஷன். உங்கள் அன்புக்குமார் இருக்கும், நன்றி ப்ரோ. பீப்புள் இது வரைக்கும் நடந்து வரணும். நடந்து வந்ததுக்கப்புறம் வந்து தே யூஸ் டு கோ லெஃப்ட்டு இல்லை ரைட்டு, இப்படி போனால் ஒவ்வொரு பக்கமும் ஒவ்வொரு ஜூ இருக்க மாதிரி பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பக்கம் போவோம். ஸோ ஒரு எடுத்த நாடி என்ன கிரியேட் பண்ணலாம், என்ன விலங்கு கிரியேட் பண்ணலாம். அது எனக்கு அனிமல் ட்ரேடிங்னு ஒன்று இருக்குது. யூ மஸ்ட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ட்ரேட் சென்டர் இன் யுவர் ஜூ இன் ஆர்டர் டு ட்ரேட் அனிமல்ஸா? ட்ரேட் சென்டர்னு ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணணுமா? எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது? ஃபினான்சஸில், கிராஃபில், ஜூ ஓவர்வியூ, ஸ்டாஃப், ஃபெசிலிட்டிஸ். அனிமல் சென்டர் எங்கே இருக்குது? முதல்ல ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, ஸ்டாஃப்க்கு ரூமு கொடுங்க, ஹையர் பண்ணணுமா? அப்படியா? அதெல்லாம் எங்கே போடணும்? ஒர்க்கருக்கு ரூமுக்கெலாம் டுட்டோரியல் முடிச்சா கரெக்டாக இருக்குமா? ஒரு வேளை ஃபினிஷ் த டுட்டோரியல் இருக்காமா? ஐ டென்ட் ஃபினிஷ் த டுட்டோரியல் ஸ்டில் நவ் ப்ரோ. terrain. Oh, nice. நல்லா இருக்கு. ஆமாம், இது கிரியேட் பண்ண தெரியுமா? இப்போ எப்படி கிரியேட் பண்ணோம்? இது கிரியேட் பண்ணோம். அடியில் என்ன விலங்கு வரும் தெரில. ட்ரேட் சென்டர் இன் ஃபெசிலிட்டியா? ஓகே ப்ரோ. வேரியஸ் ஹேபிடேட் ஃபெசிலிட்டிஸ். இதில் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓ மை காட். இதில் சர்ச் பண்ணால் வருமா? ட்ரேடு, டிஆர்ஏடிஇ. ட்ரேட் வரலையே. இல்லை வரல. ஓ, இங்கே இருக்கா ஆப்ரிக்கா ட்ரேட் சென்டர். Okay, we'll go outside and see. புல்லு கூட எவ்வளோ அழகா இருக்கு. ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் நம்ம ட்ரேட் சென்டர் வைக்கணும் போல. அப்படின்னா அதான விளக்கம். ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் நம்ம வந்து ட்ரேட் சென்டர் வைக்கணும் போல. இது என்னதுக்கான ட்ரேட் சென்டர்? ஆப்ரிக்கா ட்ரேட் சென்டர். ட்ரேட் சென்டர் வச்சு அனிமல் ட்ரேடிங் பண்ணுமா? என்ன அனிமல் இறக்கலாம் உள்ள? நிறைய இருக்குப்பா. யானையெல்லாம் அடியில் வச்சிடலாமா?
இப்போ யானை எங்கே இருக்கும்? யானை எங்கே அனுப்பினா எங்கேயோ யானை ஆப்பிரிக்கா ஏற்பட்டா யானை எங்கே இருக்குது? இதுக்குள்ளேருந்து யானை வருமா? வேர் இஸ் மை யானை? அனிமல் ட்ரேட் சென்டர். யானை எவ்வளோ நேரம் ஆகும் வர்றதுக்கு? தலுப்புமா லைவ் உண்டா? லைட்டில் அதில் இருக்குது. இந்த ஜூபிடி அப்படியே இருக்கட்டும். நான் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் போயிட்டு வரேன். பிகாஸ் இட் வாஸ் கன்ஃபியூசிங் ஃபார் மீ வித்தவுட் ட்ரைனிங். கரியர் சேலஞ்சர். Career progress through career in zoo management. Okay, challenge my juice. இதில் ட்ரைனிங் இருக்கா இந்த ஏரியாவில்? கெரியர் போயிட்டு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஓன் ஜூவை பில்ட் பண்ணுவோம். Kartsmere is a beautiful location with much to offer. It many lakes and diverse flora provide a great base for the new zoo. Just make sure to manage the available space. Carefully. Forget to keep an eye on the timer. Okay. So what should I know? இதுலயும் ட்ரைனிங்ல எதுவுமே சொல்லுவேன். இதில் ட்ரைனிங் இல்லை போலையே. இருக்கா ட்ரைனிங்? Animals, habitat and experience, build a zoo. It's challenge, not training. Then where is training? I need to go for training, bro. Heyo. Career தான் கொடுத்தேன். இதில் ட்ரைனிங் இல்லை போலையே ப்ரோ. ட்ரைனிங் எதில் இருக்கு? டுட்டோரியல் இல்லை இதில். லெஃப்ட்ல ரெட்டா? அவதார் தான் அது. ஏய் அது கொடுத்தா அங்கே போயிடுதுப்பா. ஏய் ட்ரைனிங் வேண்டா போனேன் நான். கெரியர் தாண்டா கொடுத்தேன். ஐயோ உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தானேப்பா ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். கரியர் மூடு தானே கொடுத்தேன் நான். ஓகே டுட்டோரியல். ஓகே we are doing tutorial today. கற்றுக்குறோம். கெரியருக்கு போகாமல் எடுத்துகிட்டு சாண்ட் பாக்ஸ் போயிட்டேன். எனக்கு தெரியலப்பா, அங்கே தான் சொல்லி விடுவான்னு நினச்சான்ப்பா. அருண்ஜே ஹை ப்ரோ, ஆரோ கேமிங்.
King AK, hi bro. The setting panel for building pieces. Ah, heyo at Hematu. Yeah, yeah. Oh, sorry about that. I had a Wow, habit வேற of லெவல்ல இருக்கு ஜூ. slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, Hey, now thanks it's to a entry. lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you in at the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker. Good morning, good morning. TS Bitten, thank you so much for the support role bro. Infographic வாங்கினதுக்கு நன்றி bro. Thank you so much bro. Ashwin Ravi, thank you so much for the donation bro. உங்க அன்புக்கு மாறுக்கும் நன்றி bro. Thanks a lot bro. Ashwin Ravi. Thank you so much. கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க guys வந்துரும். கொஞ்சம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. காஸ்மிக் யூடியூபர் ஹை ப்ரோ. கான்மரோட்டி ஹை ப்ரோ. ஐசக் ஸ்டான்லி. நன்றி ப்ரோ. இன்ஃபோகிராஃபர் ரோல் வாங்கினது நன்றி ப்ரோ. TS Bitten. கிங் ஏகே ஹை ப்ரோ. பாய்சன் ஆரவ் கேமிங் சுகந்தன். வாங்க 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 வாங்க. பிளானட் ஜூ. கரியர் மூடு தான் போகணும். எஸ், கரியர் மூடு போயிட்டு டுட்டோரியல் ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சாண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு நம்ம எப்படி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக மாஸ்டர் பண்ணிடுவோம். ஹிட்மேன் வெங்கட்னா ஹாய்ண்ணா. மில்டா வைட்டி ஹை ப்ரோ. பேட் பை ஹை ப்ரோ. மனோஜ்குமார். அது ஒரு செகண்ட் கட் ஆச்சு ப்ரோ. கரண்ட் கட் ஆகும்போது யூபிஎஸ் பவரும் கட் ஆயிடுச்சு. 1 செகண்ட், அது ஏன் தெரியல. ஆல்டர்னேட்டாக மாறல. காமா 907. தினேஷ் ஜி. அவருக்கு ஏதாவது ஒர்க் இருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பாக. தாரிஷ், நான் இது டுட்டோரியல் கற்றுக்கிறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரியரில் கற்றுக்கிறேன். தாரிஷ் ஹாய் ப்ரோ. பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரவணன் ஆசிஷ். யா ப்ரோ. சந்திரகுமார் ப்ரோ ஃபைன். EMK கேம் பிளான் தமிழ். நிதர்ஷன் இதர். ஹரிகிருஷ்ணன் குருட்டு கேமர்ஸ் கணேஷ். இன்வெர்டர் யூபிஎஸ்சி வச்சுருக்கேன், ஆனால் கரண்ட் கட் ஆகும்போது 1 செகண்ட் கட் ஆகுது. கரண்ட் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ண போதில்லை. கரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நார்மலாக அவங்க வந்து பவர் கட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் 1 செகண்ட் கட் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு சின்ன யூபிஎஸ்ஸாக கடைசிக்கு வாங்கணுமான்னு தெரியல. ஸோ மேபி இன்வெர்டர் யூபிஎஸ் இருக்குது, பட் ஆனால் சின்ன யூபிஎஸ் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள யூபிஎஸ் வச்சுருப்பாங்களா, அது வாங்கணுமான்னு தெரியல. நீட் டு செக். DK Dinesh. GOG Gaming ID hai bro. Ganesh Khati hai bro. Kurutu Gamer தெரியுது bro. Hari Krishna hai bro. Love you bro. Love you too. King AK. Saravanan Ashish hai bro. சாப்பிட்டேன் bro. சாப்பிட்டேன். மார்னிங் சாப்பிட்டேன் bro.
புதருக்குள்ள என்ன ஃபோட்டோ எடுக்க போனாங்க ப்ரோ மிலிட்டாரிட்டி. வேறு எதுவும் பண்ண முடியாதாங்க. டிஎன் குமாரவேல் ஹாய் ப்ரோ. உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ, கேட்டிருக்கீங்க மில்ட்டா. ஸ்பெல் பிரேக் சார் வந்துச்சா? ஓகே ப்ரோ தினேஷ், நான் பார்க்குறேன். சிவகுமார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டொனேஷன் ப்ரோ. உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. சூப்பர் சாட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நண்பா. தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் த சூப்பர் சாட். ஹரிகரன் ஹாய் ப்ரோ. Z10 சேனல் ஹாய் ப்ரோ. சாம் ஜிபி ஹாய் ப்ரோ. கபில் கிருஷ்ணா வணக்கம். ரபியா சலூதீன் ஹாய் ப்ரோ. முத்துதான் ஹாய் ப்ரோ. பைசன் ஹைடா. MH07 கிங் AK. V5 M416 ஹை ப்ரோ. அது கரண்ட் கட் ஆகும்போது ஒரு லைட்டாக ஒரு 1 மினிட் கட் ஆகிட்டு வந்துச்சு ப்ரோ. அது என்ன பிரச்சனை தெரியல. சிரிக்கும் ஃபேஸ் கேம், சீக்கிரம் ஃபேஸ் கேமா கண்டிப்பாக வச்சிடலாம். ஐசாக் சாண்ட்லி. ஆல்ஃபர்ட் எலிஸ்டன் ஹை ப்ரோ. தி சூர்யா. ருத்திக் ஏகன் ஹை ப்ரோ. கோல்டு கேமர். மியூசிக் கேஸ் மத்தியாக இருக்குது. ஏஎஸ் ப்ரோ. பிரபாத் எஸ்வி ஹை ப்ரோ. அருணேஸ்வரன் ஹை ப்ரோ. பிரியா தினேஷ் ஹை ப்ரோ. சிஃபியர் ஆல்ஃபர்ட் எலிஸ்டன் ஹை ப்ரோ. எல்லாருக்கும் பெரிய ஹை. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். Oh, sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard. Endurance command எங்க இருக்கு? You call me Bernie. ஒரு இன்வெர்ட்டர் UPS மோடுக்கு மாத்துங்க. டிலே போயிடும். நார்மலா இன்வெர்ட்டர் மோட்ல only when I've tracked elephant dung into the carpets. அது எப்படி மாத்தன்னு தெரியலையே. இன்வெர்ட்டர் UPS மோடுக்கு As you know, மாத்துங்க. I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, You have to our build old Zoo very contractor okay had to bro. retire If after you have time check developing a DM bro, fur because I have allergy. some doubt Poor devil kept about sneaking game his bro. Check dentures into the lion okay bro, habitat. நான் பார்க்கறேன். முடிச்சு பார்க்கறேன். So, it's up to you to finish everything Okay bro, off. okay bro. என்ன சொல்லிட்டு அது எப்படி மாத்துறேன்னு தெரியல. Don't நான் worry பார்க்கறேன். though, முடிச்சிட்டு தீபக் I'm not வினோத் bro. ஐசா completely throwing ஸ்டான்லி. you in at the deep end. Betrayed IT My bro. head keeper, Jay Nancy Solution, hi, bro. Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான் பாரு ஜூ எப்படி. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Look at the grizzly bear habitat. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. புரியல. Enter grizzly bear animal camera. எப்படி கேமராக்குள்ள போறது? Where is the camera? Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel.
This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll nutrition, learn more about animal welfare today as we go social, through your habitat objectives. But enrichment. for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Oh, nice, nice. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. எங்க lion? Okay. ஐயோ வேற ஏதாவது வியூல போய்ட்டோம் போ. Panthera leo leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there Where can is be as lion? many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. Empty habitat. என்ன பில்ட் பண்ண சொல்றாங்களா? As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade centre, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? Okay. எங்க இருக்கும்? அனிமல் ட்ரேடிங் சென்டர்ல இருக்குமா? ஓ இது வந்து அனிமல் ஸ்டோரேஜ், என்னுடைய அனிமல் ஸ்டோரேஜ்க்கு வந்துடும். ஓகே, இதை வந்து நம்ம சென்ட் வச்சு கொடுக்கணுமா? Pikachu! எங்க இது இந்த விலங்கு? Where is my animal? Get open now. Oh. வேற லெவல் பா. ஓ இப்படி தான் வந்து போடுவாங்களா? நல்லா இருக்கு இது. Cool. Oh, adopt and place 2 new command. Okay, animal trading போறோம். இது சென்டேஜ் கொடுக்கவே இல்லை. When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade centre, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade centre's location, so let's go and watch the caretakers in action. எங்க மார்க் பண்ணிருக்கா? அது அங்க இருக்கு.
ஒரு ஜூக்கு ஒரு ட்ரேட் சென்டர் வைக்கணும் போல. ஓகேவா? ஒரு ட்ரேட் சென்டருக்கும் அந்த ட்ரேட் சென்டர்லேருந்து தான் விலங்குகள்லாம் கொண்டு வந்து என்னோட ஜூவில் இருக்கக்கூடிய ஜூ கீப்பர் கொண்டு வந்து எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல Well, வச்சிருவாங்க as you போல. can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat. But I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. ஓகே, எல்லாத்துக்குமே ஃபுட்டு வாட்டர் ரெண்டுமே ஆட் பண்ண போல. ஃபுட் ஒன்று ஆட் பண்ணும், வாட்டர் ஒன்று ஆட் பண்ணும் போல. ஃபுட்டுக்கு ஆட் பண்ணிடுவோம். Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. ஏய், எல்லா பக்கம் அப்ஸ்ட்ரக்டட் வருது. எடுத்துரும் அப்புறம். Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. ஓகே, பன்னிக்குட்டிக்கு இடம் வச்சாச்சு. அடுத்து எங்கேயா மார்க் பண்ணியிருக்காங்க போல. இதோ அங்கே போகணும். ஆக்சுவலாக டுட்டோரியல் முடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டுட்டோரியல் முடிக்கும்போது நமக்கு நிறைய விஷயம் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Ah, that's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. Okay. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. ஓகே ஓகே, அவ சொன்னா நல்லா புரிஞ்சிச்சு. இங்கே ஒரு கேட்டு நம்ம உருவாக்கணுமா? அவளுக்கு அதுதான் சொன்னான்ட்டு. எங்கே பேரியர் கிரியேட் பண்ணலாம்? ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பேரியர் வி கேன் டு பில்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். பேரியர் Right! Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches.
I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. ஓகே பிரிக் பேரியர் யூஸ் பண்ணி பெரிமீட்டர் முடிக்கணுமா? ஆக்சுவலாக இந்த கேமராங்கள கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது. பட் சூன் அழைக்கலாம். Good work. Good Remember, work. before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always Okay. best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. நடுவில் வைப்போம்ல Now, before டொனேஷன் we பாக்ஸ் adopt our காஸ்ட். ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. ஓகே Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. யூஸ் த அனிமல் ட்ரேடிங் டு அடாப்ட் த ஆஸ்ட்ரிச்சஸ். ஓகே ஆஸ்ட்ரிச் இருக்கு. 4 அடாப்ட் பண்ணும் போல. 3 4 சென்ட் ஜூ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. சென்ட் ஜூ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. சென்ட் ஜூ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வாங்க. சென்ட் ஜூ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு While we வாங்க. wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment ஓகே item. ஓகே ஓகே It's often best to facility place things இருக்கும். like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. ஸோ இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஸ்மால் அனிமல் கெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஸ்டாஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ், யூட்டிலிட்டிஸ், பவர், வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் இது தேவையில்ல, இன்ஸ்பெக்ஷன், செக்யூரிட்டி, டிரான்ஸ்போர்ட் ரைட்ஸ், வியூ டிவிஷன் ஸ்பீக்கரு, ஸ்டாஃப் ஃபெசிலிட்டி, கீப்பரு, சர்ஜரி, ரிசர்ச் சென்டர், ஸ்டாஃப் ரூம், ஃபுட் ஷாப், ஹெல்த் சென்டர், இதுங்கள ஃபைனான்சஸ், ட்ரிங்க் ஸ்டால்ஸ், ஃபுட் ஸ்டால்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் மெர்ச்சன்டைஸ், என்ட்ரன்ஸ், டாய்லெட்ஸு, ஸ்மால் அனிமல் பிட்ஸா. இதில் இதுவே காணாமேயா? இதில் தான் நான் பார்த்தோம். ஃபெசிலிட்டியில் தான் பார்க்கணும். ஃபுட்டு, வாட்டர்லாம். ஃபுட்டு வரலையே. ஃபீடிங் செட்டு, வாட்டர் ஸ்டேஷன், ஃபுட் என்ட்ரிச்மெண்ட். ஐயோ அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. ட்ரிங்க் ஸ்டால்ஸு, ஃபுட் ஸ்டாலு. இது இப்போ இதுக்கு வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது? குவாரண்டைன் ரிசர்ச் சென்டர், ஸ்டாஃப் ரூம், ஒர்க் ஷாப்பு, ட்ரேட் சென்டரு. இதுலேயே ஆட் பண்ணோமே ஹேபிடேட். எஸ்
Yeah, baby. Oh, good to see the Want to ostriches tell I have have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? அடேங்கப்பா Heaven 43 forbid they கிலோமீட்டர் ever பெர் ஹாரா escape. The speed camera finds alone would bankrupt us. இப்போ என்னுடைய ஜூல நான் பில்ட் பண்றதுக்கான Well, தயாராகிவிட்டேன். Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals. 43 so they miles. should be placed near to the habitats to make sure the Okay. keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. என்ன சொன்னா நான் மறந்துட்டேன். மறுபடியும் கேட்குறேன். பக்கத்துலேயே கீப்பர் ஹட் வந்து பில்ட் பண்ணுமா? அது இதில் இருக்கு. ஸ்டாஃப் எஸ்டேட்டில் ட்ரேட் சென்டரா? கீப்பர் ஹட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு You'll பார்ப்போம் need to ஃபஸ்ட்டு. rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. Object can be placed pretty much anywhere. Use the command below. இது எதுக்கு கிளாசிக் கீப்பர் ஹட்? கீப்பர் ஹட்டோட வேலை என்ன? ஜெட்டா? செட் இதில் எங்கே என்ட்ரி இருக்கு? ஓகே, ஹவுஸ் செட் பிளேஸ்மெண்ட் ஏரியாவா? இல்லையா, கரெக்டாக தான் ப்ளேஸ் பண்ணேன். ஓகே, This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness negatively. In case that wasn't clear. ஓகே. Something that Facility all அதிகமா facilities, இருக்கக்கூடாது. shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Yes, yes, yes. We can. Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Okay. Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, but I'm Bengal afraid there's tiger. nothing ready for them yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Righty, your next job is to build a habitat. From scratch. And Seriously? concrete and glass, I expect. So, go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Okay. So இது நானே பில்ட் பண்ண And போறேன். make sure the guests will be able to see the tigers. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கிளாஸ்லயே ஃபுல்லா பில்டிங் போட்டுற போறேன். பேரியர் ஃபுல்லா. ஃபுல் கிளாஸில் போட்டுற வேண்டியதான். வியூவர் எங்கேருந்து பார்த்தா தெரியணும். ஏன்னா நம்மளோட வியூவர் யாராவது வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு இது பார்க்கும்போது எங்கேருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய டைகர் இருக்கிறது தெரிஞ்சே ஆகணும். ஸோ நேராக இல்லைன்னா அடுத்த டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். தப்பு பண்ணிட்டோம்.
எங்கே நான் கண்ணாடி போட்டேன் அங்கே இருக்க மறந்துச்சுப்பா கண்ணாடி எங்கே போட்டேன்னு இருப்பா இருப்பா அடுத்து கேட்டுப்பா Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Oh. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. எப்படி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்றது? Great. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. barrier selection tool. ஐயோ மறுபடியும் வைக்கிறானே தெரியாம ஓ எல்லா பேரியும் செலக்ட் ஆயிடுச்சா கீழே வச்சோம்னா இப்போ என்ன பண்ணோம் ஜெட்டம் தணுமா இப்போதான் நம்மளுடைய மூமெண்ட்டில் மாற்றணும். So how to change this movement is increase பண்ணுயா movement edit barrier drag the width ஒண்ணுக்கு தான் பண்ணது பாரு எல்லாமே பண்ண சொன்னா ஃபர்ஸ்டே பண்ணிடணும் போல எல்லாத்துக்கும் என் வரைய சேர்ந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே நான் பண்ணியிருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா சேர்ந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு தெரியலையே இட்ஸ் ஓகே ஒவ்வொன்றா பண்ண ஒவ்வொன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஓகே இதுக்கு மேலே லயனு பெங்கால் டைகர் தானே இதுக்கு மேலே டைகர் ஜம்ப் பண்ணுமா என்ன 6 அடி எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் 4 அடி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலாம் எந்த எவ்வளோங்க ஜம்ப் பண்ணாதுப்பா ஜம்ப் பண்ணுறேன்னா பண்ணும் பட் ஆனால் 4 அடி வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட 5 அடி கிட்ட வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் அஞ்சடி போவாது நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே கேட்டை மட்டும் ஏச்சமாக வச்சுருக்கோம் கேட்டையும் பெருசு பண்ணுவோம். Now that the habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. Finance. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate's in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Animal trading la Bengal tiger எவ்வளோ ரேட்டு பாருங்க எல்லாத்தோட அது அதிகம். ஒரே நிமிஷம் நான் பெங்கால் டைகரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மறந்துட்டு பார்த்தீங்களா ஃபெசிலிட்டியில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை ஆட் பண்ணணும் ஃபெசிலிட்டியில் கீப்பர் ஹட் ஆட் பண்ணணும் கீப்பர் ஹட் இங்கே எங்கேயோ ஆட் பண்ணலாருங்க கீப்பர் ஹட் ஆட் பண்ணணும் அவன் ஆட் பண்ண விட மாட்டேங்கிறான் கீப்பர் ஹட் ஒரு கீப்பர் ஹட் ஆட் பண்ணால் போதுமா கீப்பர் ஹட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் இருக்கணுமா ஓகே அதில் சொல்கிறதே பண்ணுவோம் follow the steps what they give send to zoo கொடுத்தாச்சு send to zoo இது zoo கொடுங்க இந்த zoo send to zoo கொடுத்தாச்சு இது கொடுக்கணுமா Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. இல்லையே நான் தான் ஃபீடிங் ஸ்டேஷன் ஆட் பண்ண சொன்னேன்ல உங்ககிட்ட என் பேச்சை யார் கேட்குறா
கீப்பர் ஹட்டு இப்போ முதல்ல அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹேபிடேட்டுக்கு ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஆட் பண்ணோம் ஃபுட் ட்ரே லார்ஜ் This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their habitats? Toys add பண்ணலாமே why not architecture science lies props theme props habitat enrichment items. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely the bad weather. Although given that we're in England, you might want to think of that just as normal weather. Okay. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. Very level. Oh, mala peenu penja ela poi paduthukuma ulla. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. Select a tiger and bring its information panel. Rightio. Click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this habitat. Okay then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Terrain painting. புரியல இது ஒரு டெரெயின் என்ன போட்டிருக்கு ஹார்ட் ஷெல்டர் 67 டெரெயின்ல 81%. ஓகே இது கிளியர் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணும் 86%. ஓ அது கிராஸ் இருக்கக்கூடாதா இஸ் ஓ இல்லை 87%. ஓகே டெரெயின் அதுக்கு நல்லா இருக்கானு கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் புல் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது புல் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருக்கும் போல் அதுக்கு 90%. ஓகே அதோட டெரெயின் பொறுத்த வரைக்கும் புல் இருக்கக்கூடாது போல் அங்கங்கே செடி இருந்தால் ஓகே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஃபுல்லாக புல்லாலாம் இருந்தக்கூடாது போல். டெரெயின் 78% ஆயிடுச்சியா என்னாச்சு ஏதோ தப்பாயிடுச்சு 74%. ஐயோ கிராஸ் லாங் கிராஸை வச்சுட்றேன் ஏறுதான்னு பார்ப்போம். கிராஸ் அதிகம் வைக்கலாம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணு பார்ப்போம். ஃபுல் கிராஸ் எங்கெல்லாம் 85 87 88 82 பாடுறா சீரியஸ்லி. Add feeding station, add lake, add food arrangement, increase hard shelter welfare to 60. பண்ணிட்டேன். இன்க்ரீஸ் டெரெயின் வெல்ஃபேர் டு 100. டெரெயின் வெல்ஃபேர் எப்படி பண்ணுறது? கிராஸ் லாங் சாயில் கம்மியாக இருக்கா? ஓ கிராஸ் லாங்கும் கம்மியாக இருக்கா? 61% இருக்கு. அது க்ரீனை கொண்டு வரணுமா இல்லை கம்மி பண்ண வச்சு பண்ணுமா? கிராஸ் லாங் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லுதா? டாலரன்ஸ் அனிமல் நீட்ஸ் லெஸ் கிராஸ் லாங். ஓகே தென் அதை எடுக்கணும்னா கிராஸ் ஷார்ட்டா
மில்லமிர்ரா மரசிதா ஓகே. இப்போ கிராஸ் ஆட் அதிகமாகிடுச்சு. கிராஸ் ஆட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது எப்படி இப்போ எடுக்கணும்? கிராஸ் ஆட்டை கிராஸ் ஆட் அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ அதை எப்படி எடுக்கணும்? சாயில் கம்மியாக இருக்கா இல்லை சாயில் அதிகமாக இருக்கா? சாயில் அதிகமாகுது. ஐயோ, எது ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குது? ஸ்னோ இல்லை, சாண்ட் இல்லை. சாண்டை ஏற்றி அது ஈக்குவல் பண்ணுமா? சாண்டை ஏற்றிட்டே இருக்கேன். சாண்டை ஏற்றும் பொழுது ஓகே சாயில் எல்லாம் ஓகே. கிராஸ் ஷார்ட் மட்டும் ஓகே. 100 கொண்டு வந்துட்டேன்னா ஓபி இந்த சாட் ப்ரோய்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோம். Savannas or Asia, Europe, that sort of thing. It looks like these tigers need a few more plants in their habitat. Okay, plants to get a perfect fit, use plants from the rainforest and temperate biomes that are native to Asia. Although if you have to, you can get away with using just one or the other. The tigers will also want a certain amount of their habitat to be covered by those plants. Okay, to find plants out which plants to use and how many, select a tiger and go to the Environment tab. Environment tab. Now, as you can see, some of the plants currently in the habitat aren't quite right for the tiger, like the wattle bushes. You can remove them if you want. You can find all of the plants you need in the nature section, and you can use the filters to only show the types of plants you want to see. In this case, that's plants from the rainforest or temperate biomes. Hey, tiger எங்க ஓடி போச்சு? ஏன் மக்களோட போய் விளையாண்டுருக்கியா? இதோட என்வரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது? ஓகே, ஒரு ட்ரீ மொத்தம் 3 ட்ரீ தேவை. ஹுக்தோர்ன் ஆப்ரிக்கன் ட்ரீ 3 தேவை போல். வாட்டல் பஸ்ஸு ஓகே. வாட்டல் பஸ் ஹுக்தான் ட்ரீ எத்தனை ட்ரீ வச்சுருக்கேன் நான் நேச்சரில்? நான் கிட்டத்தட்ட 200 ட்ரீ வைக்கணும் போல். ஓகே, They say the good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Right, let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Okay, social welfare increase பண்ணனும். So என்ன பண்ணனும்? Locate the highlighted area. Now then, just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I suppose gandering would just be for geese. Expand their social welfare and we can get a bit more detail. என்னமோ எக்ஸ் சொன்னானே, என்ன எக்ஸ் சொன்னா? Adapt and place 3 new Indian peafowls. Animal tradingல Indian peafowls. பீகாக் அது எது இருக்கும்? அது கரெக்டாக தான். எந்த இடம் தான்? இந்த இடம் தானே? ஓகே, ஏய் இங்கே இருக்குது, பீகாக் இருக்குது. கார் இண்டியன் பீஃபல் ஒன்று இருக்குது. வேற என்ன கேட்குறாங்க?
சோசியல் Now, வெல்ஃபேரா? they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. சோசியல் குரூப் கம்மியாக இருக்குது. டூ ஃபியூ அடல்ட்ஸ் அண்ட் ஜூவன்ஸ் இன் அனிமல் சோசியல் குரூப்பா? அடல்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சரி, என்ன பண்ணுறது அடல்ட்டுக்கு? அடல்ட்டு இல்லை கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி வருது. இதுக்கு சத்தியமாக என்ன பண்ண தெரியாது. ஃபீமேல் இது உங்கள் ஒரு பீகாக் போகுது. அந்த பீகாக் வந்து இது Right. As you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. animal trading போகிறேன். அடாப்ட் பண்ணிட்டேன். இன்டர்ஜோ கொடுத்துட்டேன். இங்கே கொடுத்துட்டேன். animal trading போகிறேன். சென்ட் டு அடாப்ட் ஜூ இங்கே கொடுத்துட்டேன். மறுபடியும் போகிறேன். பழைய இது இருக்கான்னு பார்க்குறேன். பிக்காக் ஏதாவது எதுவுமே இல்லையா? ஓகே. பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு பிக்காக் நான் மிஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். இந்தியன் பீஃபால், இந்த பீஃபால் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க போல. எங்கே நம்ம ஆளு டக்குன்னு நடக்கிற மாதிரி? எங்கே அவன் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே வந்து ஒருத்தன் போட்டு போவானே, அவனை காணமே எப்பயா? எங்கே பையா போனேன்? அனிகா, இந்தியன் பீஃபால் ஹஸ் பீன் allowed in the zoo. Nice. வேற லெவல். எத்தனை பிக்காக் இருக்கு? 1 2 3 2 பிக்காக் மிச்சம் காணமே. எங்கே போச்சு அதெல்லாம்? 1 2 3 இங்கே இருக்குது. இனி 2 வாங்கி போட்டானே பிக்காக. அடாப்பாவிகளா, 5 வாங்கி போட்டேன்டா. 3 தான் இருக்குது. 1 தான் இருக்குது. இப்போ 2 அங்கே 3 இல்லை. லேட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வரல அவன். வந்துட்டான். என்ன பண்ணுறான் அவன்? குவாரண்டைன் பண்ணிட்டு தான் போகிறான் இவன் ஃபுல்லாகவே. Good work on those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. wrong with her? யாருக்கு என்னாச்சு? Look at the snow leopard habitat. Snow leopard என்னாச்சு? இதான் ப்ளூ கலர் பண்ணுது. இல்லை, இந்த இடம் இல்லை. ஸ்னோ லியோபார்ட் எங்கே? இங்கே இருக்கா? Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? One-way glass. This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. One-way glass ஒன்று இருக்கு போல. அந்த one-way glass போட சொல்கிறாங்க. Cave, snow leopard ready. ஓகே, எல்லாத்தையும் பாஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு செகண்டுக்கு. பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரெயின் போயிட்டோம். போய் தொலை. அந்த பக்கம் போயிட்டியா? ஓகே. பேரியரில் ரெசிஸ்டன்ட் கிரேடட் ஒன் வே சிட்டி டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் ஒன் சைடு ஒபேக் ஃப்ரம் த அதர் நாட் கிளைமபிள் வாட்டர் லைட். ஓகே பை. ஏன் அடிச்சிருக்கு ஒரு மாதிரி?
ஏன் டெலிட் ஆக மாட்டேங்குதுமே? ஒன் வே கிளாஸ் போட்டிருக்கு, பட் ஆனால் அது மாதிரி ஒரு கேன்சல் போட்டிருக்கு. ஓகே 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 ஓகே, இங்கே போட சொல்கிறாங்களா? இந்த கிளாஸுக்கு போல ஒன் வே கிளாஸா? வரலையே. வாட் த ஹேப்பன்? கோ டு த மார்க். மார்க்கில் தான் இருக்கேன் ப்ரோ, மார்க்கில் தான் இருக்கேன். Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot or too cold. Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot. Even with the terrible British weather, you should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. Heat map. Temperature. As you can see, we already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Luckily for us, this habitat already has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Okay, ஒரு பக்கம் பவர்டு வச்சாலே எல்லா பக்கம் பவர் ஆன மாதிரியா? கூலர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters, but now we've got the coolers in, we can address the leopards' terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Snow rock தேவைப்படுதா? ஆட் பண்ணிட வேண்டியதா? முதல்ல இந்த இடத்த இது பண்ணுங்க முதல்ல. மாற்றிட்டீங்களா? ஓகே, இது ஓகே. இப்போ நம்ம என்னமோ வேற என்ன திங்க் பண்ணோமே, என்ன பண்ண சொன்னாங்க? கோல்டுக்கு போயிட்டுருக்கோமா? ஓகே. இன்க்ரீஸ் டெரைன் வெல்ஃபேர் டு 100. ஓகே, டெரைன் வெல்ஃபேரா? ஓகே, இப்போ இந்த டெரைன் வெல்ஃபேர் கிளிக் பண்ணுறதுக்கு அந்த அனிமலை கிளிக் பண்ணணும். தென் இதோடைய டெரைன் வேல்யூ பார்க்கணும். கிராஸ் வந்து ரொம்பவே லாங் கிராஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ஸ்னோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதிகமாக வேணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, கிராஸ் லாங்கையும் ராக்கு கூட கொஞ்சம் மாட்ரேட்டாக இருக்குது டாலரன்ஸு. கிராஸ் லாங் வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் டெரெனில். கிராஸ் லாங் எங்கே அதிகப்படுத்தலாம்? சாயில் எவ்வளோ இருக்குது? சாயில் 31% இருக்கா? ஓகேவா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கிராஸ் லாங் அங்கங்கே அப்படியே வச்சுட்டு போவோம். இல்லை, கிராஸ் லாங் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆமாம். எங்கே போச்சு அது? வெளியே போடுது. அட, எங்கேயாவது ஓடி போயிடுது. அது அது இங்கே இருக்குது. உன்னோட டெரெயினில் இருங்க. இதோட டெரெயினே தானே? ஓகே,
இதோட டெரெயினில் இப்போ என்னது அதிக கிராஸ் லாங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. கீழே இருக்க வேண்டியது மேலே இருக்குது. ஓகே, ஓகே. கிராஸ் லாங்கு எங்கே இருக்குது கிராஸ் லாங்கு? இதை குறைக்கணும். இங்கே ஸ்னோ ஆட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இங்கே கிராஸ் லாங் ஆட் பண்ணோம்ல. அங்கங்கே அப்படி மலைச்சாரல் மாதிரி தூக்கி விட போகிறேன். மலைச்சாறு கிராஸ் லாங் இனி எங்கே இருக்குது? ஃபுல்லாகவே தூக்கணும் இந்த இடத்துல. குறைஞ்சிருச்சு 18% வந்துருச்சு. கிராஸே தேவையில்லை ஸ்னோலியோ போட்டுக்கு. ஃபுல்லாக ஃபயர் இதை போட்டுவிட்டேன். துருங்கிறேன் யாரோ ஒருத்தன். ஸ்னோ ஓகே. இது மாதிரி ஸ்னோ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இடம் இல்லை. இனி லெவல் பர்சன்டேஜ் கிராஸ்லாம் வேற எங்கேயும் நல்ல வசமாக உட்காந்துட்டு இருக்கு. எங்கேன்னு தெரியல. All of that should give you a pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Nice. How all your animals are doing in the zoo. இப்போ நம்மளோட ஜூவுக்கு போகலாம். மோஸ்ட்டாக என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டேன். நம்ம ஜூவுக்கு போயிட்டு பட்டாசு தட்டுறோம். இப்போ எக்ஸிட் மெயின் மெனு. தமிழ்நாட்டு ஜூக்கு போவோம். தமிழ்நாட்டு ஜூக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். இது இல்லை. ஐயோ, குட்வின் ஹவுஸ் போயிடுச்சு தெரியாமல். இங்கே எஸ்கேப் கொடுக்க முடியாதா? குட்வின் ஹவுஸ் போயிடுச்சு. சாண்ட் பாக்ஸுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் குட்வின் போயிடுச்சு. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு எவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா எனக்கு. எல்லாமே இந்த கேமை பற்றின ஃபுல் ஐடியாவும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எனக்கு காட்வினில். இப்போ மெயின் மெனியை போயிட்டு தமிழ்நாட்டு ஜூவை பில்ட் பண்ண போவோம். லெட்ஸ் கோ பாய். பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. 770 லைக். சீரியஸ்லி 800 லைக்ஸ். இனி 30 more லைக்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணோம் மக்களை. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 800 லைக். 1K லைக்ஸ் இப்போ எப்படியா இன்னைக்கு ரீச் பண்ணுறோம். 1K லைக் ரீச் டார்கெட் இன்னைக்கு 770 லைக் வந்திருக்கு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 1K லைக் மக்களை. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ட்ராபிக்கலில் அதே மாதிரி ஏசியாவில் டிஃபிகல்ட் லெவல் ஈஸியில் வச்சு முடிப்பேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமான ஜூவாக தான் இருக்கும். ஸோ ஜூவுடைய பெயர் தமிழ்நாட்டு ஜூ. TAMILNADU தமிழ்நாடு ஜூ. லெட்ஸ் கோ தமிழ்நாடு ஜூ. crorepati. Plan for juvenile animals as they mature into adult. They need a new habitat to move into the another zoo. Boy, wow, zoo vandachu. Let's go. So இன்னைக்கு இந்த ஜூவை பில்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். டெரென்ஸ் ஆட் பண்ணணும். நம்ம டெரென்ஸ் ஆட் பண்ணணும். லெஸ் பில்ட் பாத். என்ன பாத்தில் கொண்டு போகலான்னா ரஸ்டிக் பாத். இப்போ மீட்டர் $1. மொசைக் போடுறோமா? டைல்ஸ் போடலாமா? இல்லைனா இது உட்டன் பார்த்தா நேச்சுரல் பாத். மார்க் யூர் டெரெயின் வித் கர்ப் ரெயிலிங்ஸ். ஓகே, நிறைய பார்த்துருக்கு ஆக்சுவலாக. நேச்சுரல் பார்த்து ஓகே. ஃபுல்லாக கல்லாக வரும் சுற்றி. ஓகே, இது வேணாம். நல்லா இல்லை. சாரி. நம்ம டைல்ஸே போவோம். ஸ்டோன்ட்டு பார்த்து. ஓகே,
ஓகே. ஸோ இங்கேருந்து டைல்ஸ். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்கே இருந்துட்டு போட்டோம் எங்கே வேணாலும். நம்ம என்ன இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு இங்கே எடுத்த முன்னாடி லெஃப்டில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளுடைய ஒர்க்கருக்கான இடத்த நம்ம வந்து கொடுத்துடுவோம். ஸோ ஒர்க்கருக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த இடத்த வந்து நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக கொடுத்துடுவோம். லெட்ஸ்கோ ஒர்க்கருக்கான ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஸோ இங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணலாம். ஜூல் எடுத்த முன்னாடியே ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ண நல்லா இருக்காதா? ஓகே, நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். யாரு கேட்பா? ஹேபிடேட் ப்ரோ, ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் கிடையாது, ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் நம்ம பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்றைக்குமே என்ன தேவை அப்படின்னா ஸ்டாஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ், அனிமல் ட்ரேட் சென்டர் ஃபஸ்ட்டு தேவை. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம். ஜெட்டு. ஓகே 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 ஓகே. அனிமல் ட்ரேட் சென்டரு, கீப்பர் ஹட்டு. ஓகே, அதுவும் இங்கேயே பில்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கீப்பர் ஹட் ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துருக்க முன்னாடி என்னால் ரொட்டேட் பண்ண முடியல கீப்பர் ஹட்டை. ஐ டோன்ட் நோ வை. சரி ஓகே சரி ஓகே. கீப்பர் ஹட் ஓகே. தென் தேர்ட் ஒன்று இருக்கிறது வந்து கீப்பர் ஹட் ஸ்மால் ஒன்று இருக்குது, அதுவே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நம்ம எதையுமே விடக்கூடாது வைஸ், எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். குவாரண்டைன் லார்ஜ்னு ஒன்று இருக்குது, அதையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். குவாரண்டைன் பண்ணி தான் விலங்கு அனுப்பணும். ஸோ தென் குவாரண்டைன் ஸ்மால்னு ஒன்று இருக்குது, அது இங்கே ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். தென் வார்ட் ரிசர்ச் சென்டர் லார்ஜ், அது இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தென் வார்ட் ரிசர்ச் சென்டர் ஸ்மால், அது இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் ஏரியா. ஓகேவா? ஸ்டாஃப் ரூம் லார்ஜ், இது இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். தென் வெட்டினரி சர்ஜரி, அது சர்ஜரி இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே இது வந்து ஒட்டி தான் ஆட் பண்ணணும் எல்லாமே. இவங்களுக்கு இவ்வளோ இடம் கொடுத்தோன்னா அவ்வளோதான், அப்புறம் போக வேண்டியதான் நான் இங்கே வெளியே. ஒர்க் ஷாப். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, ஓகே பை த வே வி மேட் அ மிஸ்டேக். இட்ஸ் ஓகே, மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பன் பாய்ஸ். பாத் வந்து இப்படி கொண்டு போகலாம்னு நினச்சேன், பட் பாத் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இங்கேயும் ஒரு பாத்து போடுவோம் அப்படின்னா. ஓகே, கிளியர் தட் பாத்வே. பெரிய பாத்தா போடுவோம். ஓகே. ஓகே. ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ண நினைக்கிறேன். Senior rating, keeper hut inefficient. Why it is inefficient? Why? Oh, wali இந்த பக்கம் இருக்குதா keeper hut க்கு? So sad bro. I made a mistake bro. சரி இருங்க, இந்த பக்கம் வழி இருக்கிறது மட்டும் இப்படி ஆட் பண்ணிட்டுருவோம். ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம். Yeah boy, let's go. இப்படி. ஓகே. ஓகே, இது வந்து இனிமே பின்னாடி நகர்த்தலாம். Bryce. Atmospheric condition, terrain, and then animal tagging. அதோட இடத்த மாற்றணும். நம்ம இருக்கா சார்? என்ன நல்லா தான் தள்ளி தான் வைக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் இடம் கொடுத்து. AKM இருக்கு இவ்வளோ கஞ்சம். நல்லா தள்ளி வைங்க AKM. உங்கள் வீட்டு பணமாக போகுது. சாண்ட் பாக்ஸ் பணம் தானே, அன்லிமிட்டட் பணம் தானே, ஏன் இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க? லைஸ் பில்ட் ஃபர்ஸ்ட்
பார்த்து வந்து நமக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும், எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும். இது 2 ஒரே லைனில் இருக்குது. ஸோ நோ வரிஸ். நாகா பிஎஸ்என்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த டொனேஷன் நண்பா. உங்களுடைய அன்புக்கு மாதிரி நன்றி நண்பா. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீப் சப்போர்ட்டிங் நண்பா, கீப் ஃபாலோவிங். மச் லவ் ப்ரோ. ஓகே, நான் வந்து இப்போ இதை ரொட்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஐ நீட் டு ரொட்டேட் திஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரோ. அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா எப்படி இங்கே போகிறோம். ஓகே, M for move. You cannot go to there bro. உங்களுக்கு இங்கே தான் இடம் இல்லையே, பார்த்து இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடு. அவ்வளோதான், அதோட முடிச்சுக்கோ. ஓகே, delete. Yes, that's it. Hey, no. Okay. We made a huge mistake. Yes. இது இருக்குது, பட் ஆனால் அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை. நான் வந்து இனிமேல் ஆர்கனைஸ்டாக அழகாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு remove this bhajias, everything, and I am going to organize in a better way. எல்லாமே இருக்குது, பட் ஆனால் ஆர்கனைஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஸோ மேலே தான் போகுது, என்ன போகுதுன்னு தெரில. ஓகே, ஜஸ்ட் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஒன்று, அடுத்து வந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஃபெசிலிட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனிமல் ட்ரேட் சென்டர் சேட்டந்தி நம்ம அழகா ஓகே ஒரு ட்ரேட் சென்டர் ஆட் பண்ண போதா? நிறைய ஆட் பண்ணி வச்சுக்குவோம், தேவைப்பட்டுச்சுன்னா. ஓகே, நம்மகிட்ட தான் பணம் இருக்குல்ல, 1க்கு 2 ஆட் பண்ணுவோம், 4க்கு 5 பார்த்து போட்டு விடுவோம் ஃபுல்லாக. ஓகே, இந்த பார்த்து இன்னும் இது நான் சொல்லவே இல்லை, இந்த பார்த்து நான் போடவே இல்லை. No way bro, don't do that bro. எப்படி இது கரெக்டாக தானே வரணும்? எங்கே இதுக்கு இப்படி இதாவது ஜாம் ஆகுது எனக்கு தெரில. இது கனெக்டர் எங்கே இதுக்கு இருக்குது? நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்படி இருந்து டேரெக்டாக ஒரே கோட்டில் போகணும். அசிங்கமாக இருக்குது இதெல்லாம். அதை வந்து கோட்டில் வரீங்க, ஏன் நேராக போக மாட்டேங்குது? ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ணும் போல், இல்லைன்னா ஆட் ஆகாது போல். ஐ ஹேட் யூ பாக்காஸ். இது எல்லாத்தையும் ஹேட் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ணும் போல். சரி, ஹேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு நேராக. ஐயோ நேராக ஒரு ரோடு.
எண்டிங்கே இல்லாமல் இந்த ரோடு போயிட்டே இருக்கும். ஸ்டாஃப் போட சொல்கிறாங்களா? ஓகே பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. ஸ்டாஃப் தானே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரோடை போட்டாச்சு ப்ரோ. ஸ்டாஃப் ஆட் பண்ண ஸ்டாஃப் இங்கே எங்கேயுமே இல்லையே. ஸ்டாஃப்ஸ் ஆட் பண்ணுற இடமே இல்லையே. எனக்கு டுட்டோரியல் கூட ஸ்டாஃப்ஸ் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை ப்ரோ. ஜூவில் எங்கே இருக்குது ஸ்டாஃப்ஸு? ஸ்டாஃப்ஸ் எங்கே இருக்குதா? கேர்டேக்கர் ஹைரா கேர்டேக்கர். அவனுக்கு வீடு கொடுக்கணுமா ப்ரோ? சரின்னு சொல்கிறேன். இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டி ஆட் பண்ணிட்டு அவனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Caretaker. Hello. ஓகே ஸ்டாஃப் பார்த்தா அது ஸ்டாஃப் பார்த்து எங்கே இருக்குது நண்பர்களே? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கரெக்டாக தான் நீங்கள் சொல்கிறது. பார்த்து இதில் சார குயிக்கு. ஸ்டாஃப் பார்த்து டேய் இதை பார்க்க மாட்டோம் பாருங்க. சாரி பாய்ஸ் தான் பார்க்குறேன் நான். ஸ்டாஃப் பார்த்து இதுதானா? இதில் ஸ்டாஃப் மட்டும் தான் வர முடியுமா? சொல்லிட்டீங்கல்ல இப்போ பாருங்க. ஓகே ஸ்டாஃப் ஒன்லி பார்த்து இதில் ஃபெசிலிட்டிஸ் வாங்கி போட்டுருவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஒரு 2 அடுத்த ஐட்டத்தில் ஒரு 2 வாங்கி போட்டுருவோம். இது என்னது ஆக்சுவலாக? கீப்பர் ஹட்டா? அது ஃபுட்டு தயாரிக்க தானே போட்டுருவோம். குவாரண்டைன் பண்ணுறது அது ஒன்று போட்டுருவோம். அடுத்து வந்து ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு 2 போட்டுருவோம். அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது? ஸ்மால் ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று இருக்குது, அது ஒரு 2 போட்டுருவோம். ஸ்டாஃப் ரூம் ஒன்று இருக்குது, லார்ஜ் ஸ்டாஃப் ரூம். பின்னாடியும் போட்டுருவோமா? ஸ்டாஃப் ரூம் வேணாமா? முன்னாடியே போட்டுருவோமா? பின்னாடி சுற்றியெல்லாம் போக முடியாது அதனால். ஸ்டாஃப் ரூம் ஸ்மால் ஒன்று இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்து வந்து ஸ்டாஃப் பார்த்தா மாற்றிடுவோம். இதுக்கு மேலே வந்து ரெட் கலர் பார்த்துருக்கட்டும். எதுக்கு கரெக்டாக யூனிஃபார்மாக வச்சுக்கோமே. ஏன் ரெட்டு? ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஃபெசிலிட்டி வந்து யார் வேணால் போகலாம் ப்ரோ, ஆனால் ஸ்டாஃப் மற்ற பாத்தில் போக மாட்டாங்க. ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஸோ மச். வெட்டினரி சர்ஜரி அது ஆட் பண்ணல. ஏன் இது மட்டும் ஆட் பண்ண முடியல? ஆட் பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் கூட கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஓகே ஓபி நைஸ். ஸ்டாஃபுக்கு மட்டுமே ஒரு இடம் ஊர் ஒதுக்கியிருக்கேன் நான். திஸ் இஸ் கார்பரேட் ஸ்டாஃப் ஆஃபீஸ். எல்லாமே ஸ்டாஃப்ஸுக்கு மட்டும் ஒதுக்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த ரூட்டில் ஸ்டாஃப் மட்டும் தான் போக முடியும், வேறு யாராலையும் போக முடியாது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். சரி வேறு யாராலும் போக முடியாதுன்னு பிரச்சனை கிடையாது, பட் ஆனால் ஸ்டாஃப் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கும். இங்கே இருக்குது இது. ஓகே 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 ஓகே. Wow. 10 facilities is without power. Transformer வைக்கணுமா? ஓகே ஓகே ஓகே. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு போகிற பள்ளியில் வச்சுருவோம். அது ஹேபிடேட்டில் தான் நான் பார்த்தேன். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பவர் எங்கே இருக்கா? சீட்டஸ் இல்லை, இது இல்லை. ஃபெசிலிட்டியில் இருக்குது. கீப்பர் ஹட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா
ஸ்மால் அனிமல் எக்ஸிபிட்ஸ், இதில் கெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸு, இதில் ஸ்டாஃப் ஃபெசிலிட்டி, யூட்டிலிட்டிஸு, ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு, வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டு, விண்ட் டர்பைனு இதெல்லாமே வைக்கலாம். இப்போ ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இங்கே வச்சா இது வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிறதான இது எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொஞ்சம் அழகாக வைக்கணும். ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சாலே போதும் தான், போட்டுறேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் நம்மக்கிட்ட ஏதோ பணம் இருக்கே, வச்சுடுவோம். சோலார் பேனல் வச்சுடுவோம், வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சுடுவோம், விண்ட் டர்பைன் வச்சுடுவோம். ஏன்னா 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 மட்டும் தான் பணம் இருக்கு. ஓகே, ஆல் குட் பாய். பவர் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஓடிட்டு இருக்குல்ல. நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஓகே, திஸ் குட் ப்ரோ. என்ன பண்ணலான்னா ஓகே, இதுக்கு ஒரு கேட் போட முடியுமா? எனிவன் ஃப்ரண்ட் வாங்கி கொடுத்தது. லைட் வச்சாச்சு, பவர் அண்ட் வாட்டர் வச்சாச்சு. இது ஸ்ட்ரீட் லைட் வச்சுட்ருவோம். இந்த ஆமாம், லைட் வைக்கணும்ல ஃபஸ்ட்டு. பேரியர் வந்து இதுக்கு பேரியர் தேவை கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன், இப்போ உள்ளே போகிறது தானே. ஸோ ஹேபிடேட்டு வேறு என்ன இதில் இருக்குது? ஃபெசிலிட்டிஸில் வேறு எதாவது இருக்கா? பின்ஸு, பெஞ்சஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டியா? ஓகே, ஆஃப்ரிக்கன் பின். இது என்ன பின் வந்து எதுக்கு ஆக்சுவலாக? இது தானே இது பேர் என்னது, குப்பை தொட்டி தானே. ஓகே, அதான் அங்கங்கே பேசணும். ஓகே, எல்லா இது பக்கத்துலேயும் ஒரு குப்பை தட்டி வச்சிடலாமா? இல்லை எப்படி வைக்கலாம்? வெயிட் பண்ணுங்கள், அந்த ஆங்கிள் செட் பண்ணிக்கிறேன். குப்பை தட்டி ஓகே, இந்த இடத்துல நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி க்ரீன் ஏரியா மட்டும் ஒரு குப்பை தட்டி ஆட் பண்ணிக்குவோம், செம்ம அழகாக இருக்கும். ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வர சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபெசிலிட்டியில் ஆஃப்ரிக்கன் பின் வச்சா அதுக்கு ஒத்து போகாத மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம நார்மல் பின்னை வைப்போம் அழகாக, கிளாசிக்காக. இந்த இடத்துக்கு ஒத்து போகாத மாதிரி இருக்குது ஆஃப்ரிக்கன் பின். ஸோ அதனால் நான் வைக்கல. ஏன் வைக்கலன்னு கேட்காதீங்க. ஸோ குப்பை தட்டி வச்சிடணும் அங்கங்கே. என்றைக்குமே வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும். ஸோ நம்ம டிசைனுக்காகவே அழகாக மேட் செய்யப்பட்ட குப்பை தொட்டிகள் மாதிரி இருக்கிறது. ஆச்சு, இந்த தீம் மியூசிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வை. நிறையா பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு அந்த தீம் மியூசிக். அந்த பேக்ரவுண்ட் ஓடிட்டு இருக்குது, அழகாக இருக்குல்ல. ஏய், வின்டர் பெயினுக்கு ஒரு இதியா. இங்கே வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஒன்று, அடுத்து வந்து சோலார் பேனல், அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சவுண்டு. குப்பை தட்டி வச்சாச்சு. மழை பெய்யுது நினைக்கிறேன். வா 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 வா, அழகான கிளைமேட். ஸோ அடுத்த ஃபெசிலிட்டியில் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் பென்ச் இருக்குது. இந்த பென்ச்செல்லாம் எங்கே செட் பண்ணலாம்? ஆஃப்ரிக்கன் பென்ச்சு, நார்மல் பென்ச் இருக்குது, வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ நார்மல் பென்ச்சு நம்ம ஆஸ்திரேலியன் பென்ச்சு வேணாம், ஈஸ்ட் ஏஷியா பென்ச்சு, நம்ம ஊர் பென்ச்சு வைப்போம். நம்ம யாரும் உட்கார போகிறதில்ல, இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பென்ச்சு மாதிரி செட் பண்ணிடுவோமே. இங்கே யாரும் உட்கார போகிறதில்ல, தேவையில்லாம் நினைக்கிறேன். வேறு இது வேணாம், பிணைக்கானப்பி இதெல்லாம் வேணாம். அட்வான்ஸ்ட் மியூசிக் ஆல்சோ ஓபியா ப்ரோ. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு இப்போ தேவை கிடையாது. ரீசைக்ளிங் பண்ணியிருக்கு, அதை எடுத்து வச்சுருக்கலாம். சரி ஓகே, இது தேவையில்லை. வியூவிங் டிவைஸ் அண்ட் சவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸு, ஆம்பியன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸு இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் வச்சுக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் அட்வென்ச்சர் டூரு, டிரான்ஸ்போர்ட் மோனோ ரயிலு, டிரான்ஸ்போர்ட் ரிவர் போட்டு, டிரான்ஸ்போர்ட் ஸ்மியர் ட்ரெயின், கந்தோலா டிரான்ஸ்போர்ட். ஓகே, இது தேவையில்லை. எக்ஸிபிட்டு இதோட யூஸ் என்ன? அது சும்மா ஒரு இது போல் ஆக்சுவலாக, அது ஒரு விளையாட்டுக்கு வேறு ஜாமான போல். ஏடிஎம் இந்த பக்கம் மக்கள் தான் வரமாட்டாங்களே, எங்கள் இதுக்கு ஏடிஎம்மில் வச்சுட்டு ஸ்மூத்தி இது ஷாப்பெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஷாப் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். எல்லாம் ரெடியாக இருங்க. இதுக்கப்புறம் ஷாப்பு
இப்போ வந்து ஓகே, இது 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 போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. லைட்ஸ் வைக்கலாம் நினைக்கிறேன். லைட்ஸ் வந்து வேறு எங்கே இருக்குது? ஹேபிடேட்டில் இருக்கும் லைட்டு, ஹீட்டர்ஸ் அண்ட் கூலர் இதில் இருக்குது, போர்ட்ஸு. வேர் இஸ் லைட் என்ரிச்மெண்ட் ஐட்டம், கிளைம்பேஜ் லாகு. லைட் எங்கே இருக்குது தெரியுதா? இருக்காது. லைட் வந்து ஏதாவது ஐடியா இருக்கா எதில் இருக்கும் லைட் அப்படின்னு? ஏதாவது பேரியரில் இருக்காது, ஹேபிடேட்டில் இருக்காது, ஃபெசிலிட்டிஸில், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில். எஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. லைட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பார்த்துட்டேன். ஆஃப்ரிக்கன் லேம்ப். ஸோ என்னோட ஜேர்னல் வந்து ஃபுல் தமிழ்நாடு. ஸோ நான் கட்ட போகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் தமிழ்நாடுக்கு எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான். ஆஃப்ரிக்கன் விஷயமெல்லாம் இருக்காது. ஸோ நம்ம போகிற இடத்துல லைட்டு நடுவில் சென்டர் பேஸ் பண்ணிக்குவோம். நம்ம ஊர் லைட்டு எப்படி எரியும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஓரமாக வைக்கலாமா, நடுவில் வைக்கலாமா? சென்டரில் வச்சிட வேண்டியதான். வேணாம், இந்த லேம்ப் நடுவில் வச்சிடலாமா? எப்படிக்கலாம் உள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போது 2 பக்கம் லேம்ப் வைக்கிற மாதிரி. ஓகேயா? ஸோ 2 லேம்ப் இருக்கிற மாதிரி என்ட்ரான வண்டி. அதுக்கப்புறம் ஒரு இது தள்ளி இங்கே ஒரு லேம்ப், இல்லை நடுவில் ஒரு லேம்ப். அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி இது நடுவு அப்படிங்கிறதே கரெக்டாக இருக்குமோ தெரியலையே. எந்த டைல்ஸுக்கு 2 டைல்ஸுக்கு நடுவில்? 3rd டைலா? ஓகே ஓகே ஓகே, இந்த டைல். எனக்கு தெரிஞ்சு லைட்ஸ் நடுவில் வச்சா ஃபுல் கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியலையே. ஓகே, இது ஓகே, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கரெக்டாக போகுது. இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் we are going to be adding light, right? ஓகே, கிளாசிக் லேம்ப் தான். லாஸ்ட்டாக ஒரு லைட்டு, அந்த லைட் வேணாம். நடுவில் லைட் வைக்கிறது நம்ம ஊர் பரம்பரையாக தான் இருக்கும். It was good, you know. AKM 1 water and power is enough to cover a medium circle area. இருந்துட்டு போட்டு சந்திரகுமார், நான் காசு அதிகமாக இருக்கு, எனக்கு எப்படி செலவு பண்ணுறேன்னு தெரியல. இனி கூட எச்சா வைக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்கள் என்ன போதுக்கிறீங்க? வில் என்ஜாய் ப்ரோ, இட்ஸ் அவர் லேண்ட், ரைட்? வில் என்ஜாய், ஜாலி பண்ணலாம் விடுங்க, செம்ம ஃபன்னு. ட்ரீஸ் வைக்கலாம் சுற்றி, ஓகேவா? இந்த இடத்த மட்டும் சுற்றி ட்ரீஸ் வைக்கலாம். ஆனால் பட் ஃபுல் ட்ராபிக்கலாக மாற்றணுமே. ட்ரீஸ் இங்கே வச்சிட்டோம்னா அடுத்து வைக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். சரி, ஓகே, வாங்க வச்சு விடுவோம். உங்கள் ஆசை நான் ஏன் கிடைக்கணும்? நைட்டு போடுங்க. டைமை மாற்றுறது எப்படி? டைம் எப்படி மாற்றுறது போய்? டைம் எப்படி மாற்றுறது? வேறு எங்கே டைம் ஓடிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக? ஜூ டைம் ஏதாவது இருக்குது அதில்? ஓகே, இப்போ நைட்டு மாற்ற முடியல என்னால். இதில் டைம் எங்கே மாற்றுறது ஆக்சுவலாக? ஓகே, நான் டைம் பார்த்துட்டேன். ஓகே, நைட் டைம் தானே இது. Wow. This is the way to enter my office area, facility area. ஏன் இந்த லைட் மட்டும் ஏரியல? anyone ஐடியா? இந்த லைட் மட்டும் ஏன் ஏரியல? லைட் கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கேன். இந்த லைட் மட்டும் ஏரியல. இதுக்கப்புறம் பவர் கிடைக்கல போல. இது ரெண்டுக்குமே பவர் வரல போல ப்ரோ. ப்ரோ, ஐ ஃபவுண்ட் இட்.
வெயிட் இங்கே ஒரு பவர் சோர்ஸ் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜென்ரேட்டரு, ஹேபிடேட், ஃபெசிலிட்டி, ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். ஓகே, எஸ். ஓ, இதுதான் கான்செப்டா? இப்போ ஐ ஹேவ் ஃபவுண்ட் ப்ரோ. இவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு வேஸ்ட்டு தான் இல்லை? அதுதான் அவங்க பாயிண்ட் பண்ணீங்களா? இவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு வேஸ்ட்டு, அதுக்கு பவரே போல பாருங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு. இட்ஸ் ஓகே, அங்கே ஒரு பவர் இருந்துட்டு போட்டோம். தென் அங்கே எனக்கு ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. நாகா பிஎஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டொனேஷன் ப்ரோ. அன்புக்குமார் நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இங்கே ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவுமே இடம் இல்லை, அதனால தான் நான் பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் குட். நல்ல வேலை யாரோ டைம் மாற்ற சொன்னீங்க, நல்ல வேலை டைம் மாற்றி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எப்படி இருந்ததுன்னு. ஓகே, இது வந்து மார்னிங் க்ளவுடி டைம் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா செடி ஆட் பண்ண போகிறோம். மதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், பிளான்ட்ஸ், ராக்ஸ் அண்ட் கார்டனிங். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ பிளான்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு கார்டனுக்கு தனியாக நம்ம ஒரு இடம் ஒதுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் சாப்பாடுக்கு ஒரு இடம். மக்களை வந்து எப்போ வருவாங்க? மக்கள் ஆட் பண்ண வருவாங்களோ இல்லை ஏதாவது எப்படி? மக்கள் எப்படி வருவாங்க? யாராவது ஒருத்தர் ஐட்டம் எந்த சொல்லுவாங்க மக்கள் வந்து வர வைக்கிறதுக்கு. பனானா பாம் ட்ரீ. ஓகே, பனானா ட்ரீயில் பெரிய ட்ரீ வேணும் எனக்கு, ரொம்ப பெரிய ட்ரீ வேணும். யானை சைஸில் இருக்கணும் அந்த ட்ரீ பார்க்குறதுக்கு. பெரிய 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 குண்டு குண்டு ட்ரீயாக இருக்கணும். அந்த ட்ரீ ஆட் பண்ணி வைக்கணும் மேலே. பெரிய ட்ரீ வேர் இஸ்? இந்த மாதிரி இருக்கணும். மறைச்சோன்னு நம்ம இருக்கிற இடத்தையே. ஓகே, okay. Okay. By the way, இங்க இருக்க செடியை நான் காப்பி பண்ண முடியும்ல? It is possible, right? How is that possible? Duplicate is Control D. Control D, duplicate. Wow. Hey, no. Okay. Lol. Lol. What is that? Technical default, bro. Wow. It was இது ஒரு ஊராகவே நான் மாற்ற போகிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் என்ட்ரிங் த எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு உள்ளே வராங்க. இது யாருக்கான ஏரியானா ஃபெசிலிட்டிக்கான ஏரியா. ஸோ சுற்றியும் மரம் தான், அழகாக இருக்கும் அப்படியே வியூவே. ஸோ செமையாக இருக்குது, ஃபுல்லாக செடி. வாவ், கார்டன் இஸ் wow. It's good. We built almost one area. Trees எல்லாம் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஏரியா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெசிலிட்டி ஏரியா யாருக்குமே தெரியக்கூடாது. பட் ஆனால் இஸ் இட் ஓகே ஆர் கிளம்ஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கா?
Wait. This is yeah. Wait a second. This is covering a massive area, bro. எடுத்து பாப்பா ரிமூவ் பண்ணி பாப்பா எப்படி இருக்குன்னு. இவ்வளோ ஜென்ரேட்டர் வேணாங்கிறீங்களா? சரி இருங்க, உங்கள் ஆசை நான் எங்கே இருக்கணும்? ஓ ஓலி மாப்பக்கா. ஏய் நோ ப்ரோ, அது ஒரு செடி தொட்டா இது மொத்தமே தொடுது. நரசிம்மடா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன் இது தொட்டா இது எல்லாமே தொடுது? சரி ஓகே, ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் போட்டிருக்கேன். இருங்க நான் உங்களுக்காக அப்புறம் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஏய் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண தப்பு பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் ஒட்டி இருக்கா? ஆஹா, இது மொத்தமாக போகுமா? சரி கடைசி 2 பில்டிங் என்ன பில்டிங் பார்த்து வச்சுங்க, அதை ஆட் பண்ணிக்குவோம். கடைசி பில்டிங் என்ன பில்டிங் பார்த்து வச்சுங்க மறக்காமல், அதை ஆட் பண்ணிக்குவோம் தான் போது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் பவர் இல்லாமல் எப்படி ரன் ஆகுது எனக்கு தெரில, ஐடியா இல்லை. ஃபெசிலிட்டிஸில் தானே என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணேன்? ரிசர்ச் சென்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன். அது ரிசர்ச் சென்டர் லார்ஜ் ஸ்மாலு இல்லையே, இப்படி நான் பார்க்கவே இல்லையே அதை. ஃபெசிலிட்டிஸில் இப்படி காட்டுது, எல்லாமே காட்டுச்சு. ஓகே ஓகே, எஸ் தேர் தே ஆர். காஃபி ஷாப்பு, இது பேர் என்னது? ஸ்டாஃப் ரூம் ஸ்மால் போட்டேன். ஸ்டாஃப் ரூம் ஸ்மால் போட்டு வெட்டினரி சர்ஜரியா அதான் போடணுமா? ஏன் இங்கே ஆட் பண்ண முடியல? ஓ மை காட் நோ ப்ரோ, என்ன வச்சேன்? அப்ஸ்ட்ரக்ட்னு வருது. அங்கே இருக்கக்கூடிய இதை எடுக்கணுமா? ஓகே, ஃபெசிலிட்டிஸ் அது எப்படி இது மட்டும் ஃபிட் ஆகாம போச்சு? இவ்வளோ நேரம் ஃபிட் ஆனது. நோ ஐடியா ப்ரோ. ஓகே இட்ஸ் ஓகே, அது ஒரு ஃபிட் ஆகலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பெரிய சர்ஜரி இது போட்டுருவோம். ஓகே, லைட் ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆட் பண்ணாலே போதும் நினைக்கிறேன். சொன்ன மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஜென்ரேட்டர் போதுமான. பட் ஆனால் இங்கே லைட் கிடைக்கல, ஸோ இங்கே ஒரு ஜென்ரேட்டர் ஆட் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ ஃபெசிலிட்டியில் போனீங்கன்னா அது கிடைக்காது. ஸோ நம்ம அது என்ன போகணும் அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டி தான் போகணும். யூடிடி பென்சி எங்கேயோ பார்த்தேன் ஜென்ரேட்டர் எங்கே பார்த்தேன்? யா ப்ரோய். ஓகே, ஏன் லைட்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சு? கரண்ட் வந்துச்சா இல்லை? what happened just happened? Wait second, facilities வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஓகே இது வந்து ஃபெசிலிட்டி இவங்களது மட்டும், பேர் என்ன, நம்ம ஆளுகளுக்கு மட்டும். ஸோ நம்ம ஆளுகளோட இடம் மட்டும் இது. பட் ஆனால் இதுக்கான ஒரு என்ட்ரி போடணுமே. என்ட்ரன்ஸ் எதில் இருக்குது?
ஓகே ஐ ஷுட் ஹேவ் ரிமூவ் திஸ் லேம்ப். இதுக்கான ஒரு என்ட்ரி தேவை. என்ன எதில் இருக்குது? கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குமா என்ட்ரி? என்ட்ரி போய்ட்டு எங்கே இருக்குது? ஓ வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் ஆனால் இது என்ட்ரி வைக்க முடியாது. அதனால் வேறு ஏதாவது அழகாக இருக்கணும் அப்படியே பார்க்குறக்கு. இப்படி உள்ளே வரும்போது அப்படியே ஆர்ச்சு மாதிரி அப்படியே தான் இருக்கா? இது இல்லை, இது இல்லை. இதாவது லைக் நோ ஒரு ஓகே. இந்த மாதிரி இருக்கணும். பட் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வால் போட்டுக்கலாமா? இது போட்டு செம்மையாக இருக்கும்ல. ஓகே, அது இதை விட ஏதோ பெட்டராக கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். பெட்டராக கிடைச்சா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பெட்டராக இருக்கா? சம்திங் மோர் தேன் திஸ். ஓகே, என்னோட ஸ்டீரியோ உடைக்க வேணான்னு பார்த்தேன். தமிழ்நாடு டைப்பில் கட்டலாம் பார்த்தா ஆப்பிரிக்கா டைப்பில் கொண்டு போக வைக்கிறாங்களே. ஆண்டவா, இதோடைய ஹைட் எப்படி எடுத்து இது பண்ணுறது? கட்டி முடிச்சு ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாத்தையும் இது பண்ண முடியாதா? ஹைட் ஏற்ற முடியாதா? அது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? ஐயோ, கொஞ்சம் அவசரம் அவசரம். Oh my god. எல்லாமே நான் ஆல் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும்? இப்போ நான் கட்டி முடிச்ச எல்லா ஓவர்லே வால் எல்லா வாலையும் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் சந்திரகுமார்னா? விச் கீ டு பிரஸ் ப்ரோ? சந்திரகுமார் சண்டைக்கு வந்துடுவார் நினைக்கிறேன். டேய் என்கிட்ட பிசி இல்லடா, ஏன்டா அடி பண்ணுறது? சொல்லணும், நீங்கள் தான் சொல்லணும். ஐயா தப்பு பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன். மிட்ஃபீல்ட் பண்ணியிருக்கேன், நானும் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனால் ஹைட் எப்படி பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. மிட்ஃபீல்ட் ப்ரோ பண்ணி பார்த்துருக்கேன், எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஒன்றா ஹைட் ஏற்றுவார். எனக்கு தெரியலையே, ட்விட்டரில் சொல்லி கொடுக்கலையே. இது பெய்டு கேம் ப்ரோ, 2200 ப்ரோ கேம் ரேட்டு. உங்களுக்காக 2200 செலவு பண்ணி இந்த கேம் நான் உங்களுக்காக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்காக இல்லை, எனக்காக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். எனக்கு பிடிச்சிருக்குது.
நான் இன்ஷியலாக அப்பயே மிட்ஃபீல்டில் பண்ணும்போது பண்ணலாம்னு நினச்சேன். சரி அப்போ அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அந்த இதில் நம்ம கெடுக்கக்கூடாதுல, அவர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பண்ணலான்னு தான் இப்போ பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் கூல் ப்ரோ. அழகாகுது. இப்போ இந்த வால் எல்லாத்தையும் எனக்கு செலக்ட் பண்ணணும். எனக்கு தெரியாது எப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும். யாராவது ஒருத்தராக சொல்கிறீங்க? ஓ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. ஓகே 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 ஓகே. மாடலிங் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்குது. மாயாவில் மாடலிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃபீலு. மாயா அந்த யூனிட்டி அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரில் மாடலிங் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட. Oh my god! Seriously? What is this? ஓகே இது மட்டும் மூவ் தான் இருக்குது. ஐயோ இது எங்கே ப்ரோ? இதில் மட்டும்தான் இருக்குது. இது மட்டும்தான் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த இந்த டூல் காணாமே, ஸ்கேல் பண்ணக்கூடிய டூல் காணாமே. அட்வான்ஸ் மூவ் ரொட்டேட். ஓகே இந்த இதில் எனக்கு அது வேணாம், வேறு வேணும். ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ ஃபெசிலிட்டிஸா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தானே? என்ன வாழுது? இந்த வாளோட பேர் என்ன? பிளாஸ்டர் வாலா? என்னன்னா எனக்கு ஒன்றா செலக்ட் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் ஒன்றா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி தூக்க முடியல. அது ஃபெசிலிட்டியில் பிக் வால் தான் இருக்கும். ஓகே அது எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான். இதோ இந்த வால் போடணும் போல. 1:1 இந்த வால் போடணும். இது ரொம்ப குட்டி வால். சாரிப்பா. அது புரிஞ்சிச்சு நீங்கள் சொல்கிறது. இது இந்த வால் போட்டிருக்கணும். சரி ஓகே இந்த வால் தான் போட்டிருக்கணும். அந்த வால் போட்டேன். இப்போ அதை எப்படி மேலே தருன்னு தெரியலையே. What the fuck bro? ஏக்கம் ப்ரோ செலக்ட் பண்ணனா 3 ஏரோ வரும். 3 ஏரோ வருமா? இந்த மாதிரி எது வரலையாப்பா? ஐயோ செலக்ட் பண்ணிட்டேனா மூவ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது. டூப்ளிகேட். யா பட் இதில் இப்போ எனக்கு இந்த வால் மொத்தமாக தூக்குறது வரலையே. ஒரு சில வாளுக்கு தான் ஹைட் ஏற்ற முடியுமா? 10 more likes for 1000 likes. இப்போ நான் இந்த பெரிய வாழையை போடுறேன்டா உங்களுக்காக. நான் பண்ணது தப்புன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என் தப்பு உணர்த்த தப்பு உணர்ந்த ஒவ்வொருத்தனும் மனுஷன், பெரிய மனுஷன். இருங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பெரிய வாழை போடுறேன். அங்கே ஐயோ பட் ஆனால் அதை கற்றுக்கணும். இல்லைனா அடே எனக்கு மாயாவில் மாடலிங் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது.
Seriously, I love this a lot, yaar. Oh, ma. Okay, this. Dishum. இல்லை இன்னொரு பிளாக் வேணும்னு நினைக்கிறேன். காசா பணமா போட்டு விடுங்க இன்னொரு பிளாக்கு. பட் எனக்கு யாராவது கூடிய சீக்கிரம் டிஸ்கார்டில் சென்ட் பண்ணிடுங்க. பட் இல்லைன்னா தெரியாமல் விளாட முடியாது, அதை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஓகே ஓகே கரெக்டாக தான் போகுது. ஓகே this is digital. Oh, these also are custom walls, so we can't able to make changes. Okay bro, I can understand bro. Sure, I will build some good walls. This music is mesmerizing bro, driving me somewhere, to be frank. Wow. And a door just fits like that. No, it doesn't fits. Something is missing, Bryce. Time maatha jo timing hai. Time maatha mudiyadha. Okay. இது இந்த இடத்துல ஃபிட் அவ்வளோ நினைக்கிறாங்களா? ஓகே, இது ரெண்டுமே ஃபிட் ஆகாத மாதிரி தான் இருக்குது. எஸ், திஸ் டூ டசன்ட் ஃபிட். ஓகே, தனியாக செட் பண்ண முடியாதா? Edit group edit mode. No, not a group edit. I need to separate it. How does I do that? Color editor, save as blueprint, enter group edit mode. Move, advance, move, rotate. Duplicate, advance, move, right. Oh, center camera, bro. I don't need like this, bro. இதை நான் என்ன மூவ் பண்ண முடியல. Thank you so much for the donation, bro. Thank you so much, bro. Yes, this is I want. Okay, then இந்த இடத்துல இடிக்குது பார்த்தீங்களா? Holy, that's it. Well done. Done. இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா வேணாமா கைஸ்? உங்களுடைய ஐடியா anyone? நான் இதை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது நினைக்கிறேன். மேலே அது இருக்குது, க்ளோஸ் பண்ணாமலே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் should be good. ஓகே, இப்போ ஸ்டாப்ஸ் ஹையர் பண்ண விடுவோம். ஸ்டாப்ஸ் where are you guys are going? Caretaker. Okay, then who keeper? வாங்கி போடுவோம், காசு இருக்கலாம் நம்மகிட்ட. எல்லாம் தொட்ட நிமிஷத்தில் நடக்கணும் எல்லாமே. வேலை மெக்கானிக்கு வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்மக்கிட்ட.
மெக்கானிக் இன்னொரு மெக்கானிக் போடுவோம். காசு இருக்குது, என்ன பண்ணுறது. செக்யூரிட்டி இன்னொரு செக்யூரிட்டி தூக்கி போடுவோம். இன்னொரு செக்யூரிட்டி போடுவோம். இன்னொரு செக்யூரிட்டி போடுவோம். இன்னொரு செக்யூரிட்டி போடுவோம். தென் வாட் அபவுட் த வெண்டர்? இன்னொரு வெண்டர். வெண்டர். ஓ, இந்த வெண்டர்லாம் வந்துடுவாங்களா கடை கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணால்? கூட்டமாக இருக்கணும் அப்படியே கச்ச கச்ச கச்சன்னு. மெட்டீரியன் இங்கே இருக்காங்களா? இந்த உன்னுடைய ஷாப் இங்கே இருக்கு வச்சுக்கோ. ஓகே, எல்லாருக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து இது ஆஃபீஸ். இந்த ரூம் எல்லாமே உங்களுக்கு தான், ஓகேவா? இந்த ரூமை விட்டு நீங்கள் அங்கேயும் போகக்கூடாது, ஜூவை விட்டு எங்கேயும் போகக்கூடாது. ஜூக்கு வெளியே ஒரு கேட்டை போட்டுற வேண்டியதான். வேலைக்கு போங்கலாம். ஹாய் ஹாய்டா பாப். ஓகே, இங்கே இந்த இடத்துல டோர் ஒன்று போடணுமே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் டோர் இருக்குமா? இங்கே டைப் பண்ணுவோம். கண்ட்ரோல் டோர் DOOR. இங்கே இருக்கு டோர். ஃபெசிலிட்டிக்கான டோர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஆரஞ்சு கலரில் வச்சுருது. இனிமேல் கிளாசிக் டோர், சிம்பிளாகவும் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கட்டும். இதை ரொட்டேட் பண்ண முடியலனால எக்ஸாக்ட் இல்லை டோர் இல்லை. இப்படி இப்படி இதில் வீடா டோரு? ஏன் டோர் இங்கே வைக்க முடியல? ஐயோ, சீரியஸ்லி திஸ் இஸ் நாட் த வே. ரொட்டேட் கீ அதில் வரல பாருங்களேன். இதுதான் நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ண முடியலனால அதில். எங்கே இருக்கு இந்த டோரு? இதோடைய மூவ் இருக்கு, அட்வான்ஸ் மூவ் ரொட்டேட். ஓகே, தென் yeah, this is need to rotate it like this. What is this? இது இருந்தா போவாங்களா வருவாங்களா? இருந்தா போயிட்டு வருவாங்களான்னு தெரியலையே. சரி, டோர் எதுக்கு சும்மா அப்படியே வந்துட்டு போட்டுவாங்க, போல போயிட்டு வரட்டும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே கைஸ். இந்த ஜூ இன்னும் எவ்வளோ பெருசாக போகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சு. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, ரோடு வந்து கிராஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இல்லை, இங்கே இந்த கட்டம் நல்லா தான் இருக்குது, பட் ஆனால் ரோடு மட்டும் கிராஸ் ஆக போகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ அது இட்ஸ் ஓகே, எடுத்துகிட்டு போட்டோம், நோ இஷ்யூ. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபெசிலிட்டி என்னுடைய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு மட்டுமே ஃபெசிலிட்டிக்காக ஒரு இடம் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஸ்நாக்ஸ் கடை, அப்புறம் இங்கே வந்து யானைக்கு, இங்கே வந்து சிங்கம் புலிக்கு, அப்புறம் இங்கே வந்து கரடிக்கு, இங்கே வந்து குரங்குக்கு, அப்புறம் ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் தனித்தனியாக பண்ணுவேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். மீண்டும் ஒரு நல்ல விஷயம் சந்திப்போம். ஸோ 10 மினிட்ஸ் இல்லை 15 மினிட்ஸ் வந்து நாளைக்கு ஜூ பார்ட் 2 வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். 12 o'clock நாளைக்கு மார்னிங் 12 o'clock வந்துருங்க. நாளைக்கு பார்ட் 2 வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸில் நான் வேலரண்டோட லைவுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வேலரண்டுக்கு லைவுக்கு டைம் லேட் ஆயிடுச்சு, பட் ஐ லைவ் திஸ் கேம். இதோடைய கான்செப்ட் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம எல்லாமே பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஒரு ஜூவே பில்ட் பண்ணுற மாதிரி அதனால தான் ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. எனக்கு தெரியல எவ்வளோ டைம் போச்சு அப்படின்னாலே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். 1K லைக் ரீச் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். மீண்டும் ஒரு நல்ல விஷயம் நிற்போம். பை பை, டேக் கேர், குட் மார்னிங், ஹேவ் அ நைஸ் டே, பை பை. ஓ yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And
it comes from one another. We hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I've been okay, yeah. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute.